Cain could. Today's topic is about Cain could. In today's video, we will discuss the word Cain and could. Cain could. आज के वीडियो में हम लफ्ज़ Cain और could पर बात करेंगे. So let's start first from the word Cain. तो आइए पहले लफ्ज़ Cain से शुरू करते हैं. Cain, the word Cain shows us the present ability. लफ्ज़ Cain हमें मौजूदा सलाहियत दिखा सकता है. Cain. Now let's make an examples on the word Cain. Cain. अब आइए लफ्ज़ Cain पर एक मिसाल बनाते हैं. Examples: I can play cricket. I can go to school. I can drive a car. I can buy a car. I can eat a chicken. I can write a book. I can drink water. I can swim. Could. Okay, now let's talk about could. ठीक है, आइए could के बारे में बात करते हैं. Could. The word could shows us the past ability. Could लफ्ज़ हमें माजी की सलाहियत दिखा सकता है. Could. Now let's make an examples on the word could. Could. अब आइए लफ्ज़ could पर एक मिसाल बनाते हैं. Examples: I could buy a new car. I could write the book. I could play the piano. I could pass the test. I could drink a juice. Thank you. To understand more, drop your examples in the comment section below. Thank you. मज़ीद समझने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मिसालें डालें.